We read about it, we be the loudest, deconstructing and unlearning, we about it. The system crooked, so we try to fight it by passing mics to the guests that we invited. TT and Beck, we the girls from Runaway. TT and Beck, intellectual but down to play. TT and Beck, we say what they not equipped to say. Or you better, we'll go whatever. Hey guys, I'm TT. And I'm Beck. And we're what the kids call Woke or Whatever. Okay, so first things first. Happy New Year. Oh, happy. Je l'aurais jamais dit, tu vois. Je sais, tu l'aurais jamais dit. So it is officially our first episode of 2024, and we are also embarking in, well, not officially, but 2024 will be the 5th year of Woke or Whatever, the 5th year of our baby. How are you feeling? How are you feeling today? How are you feeling about the new year? How are you, my good sis? Je vais bien. Pour de vrai, l'année a commencé rough. J'étais vraiment depressed, mais je suis jamais stressée au début de l'année dans le sens où je me donne pas. Tout le monde est comme goals. Je commence live. Moi, je me laisse 2 semaines pour m'acclimater comme on a passé de 2023 à 2024. Fait que c'est un peu rough au début. J'ai eu un peu un down, mais là, je suis extra good en fait. Je me sens vraiment bien. J'ai vraiment hâte de record. I'm happy to be here. I'm happy to see you. I know, me too. Mais toi, comment tu te sens? I feel good. Pour de vrai, je trouve que l'année a très bien commencé pour moi. I feel like from the first day of the year, je trouve que I've been getting a lot of like W's, genre depuis que l'année a commencé. C'est vrai. Right? Like, c'est vrai. Tout a commencé sur un high. J'ai vraiment commencé l'année sur un high. I feel really good. But I feel like anything would have been better than 2023. Comme j'ai vraiment pris le temps de m'asseoir and I was like, yeah, I feel like that was my downfall year. I really... 2023? I really hated this year. Moi, c'était un miss, mais c'était pas mon downfall. C'était pas mon downfall. C'était un miss. But it was like it was in the top 3 kind of like trashiest years of my 20s. Definitely. Might be. Right? Like in the top, like c'était vraiment Might pas... be. C'était rough. La fin était... Là, je repense, je suis comme, non, la fin était affreuse. No, this year was kind of trash. But last year, actually, it was kind of trash because now on some other shit. I'm super excited to be back. I'm super excited for us to start off the year with an amazing episode. Je dis amazing, on n'a même pas commencé l'épisode, mais just the topic itself is something that we're super excited about. So, let's keep the ball rolling. I don't know, comment tu te sens par rapport au podcast that like chat au début avant d'arriver genre au but? Do you like that? Like, do you like the small talk before? Des fois, oui, mais des fois, non. Des fois, je suis juste comme, tu peux... I hate the small talk. C'est pour ça que we always jump right into the episode. Comme c'est vrai. Mais c'était... Il fallait dire l'année. Il fallait dire l'année, là. But yeah, anyways, so... Without further ado, I will introduce the topic of today's episode, the first episode of the year. So this episode is going to be on female friendship dynamics. So I think back on our episode on love, the episode that we did, talking about love from a Black feminist perspective, while we analyzed the book All About Love by Bell Hooks. That was one of like people's favorite episodes. That episode. Les gens ont adoré cet épisode. Ça a été notre épisode le plus partagé l'année passée. Donc, c'est vraiment un épisode... That's true. Comme les gens ont vraiment aimé. Et j'ai calculé que when it comes to our podcast, I feel like the episodes that we are the most vulnerable usually are a hit. Comme je repense à l'épisode like on neurodivergence, where we literally cried like babies. On a beaucoup pleuré. Donc, je vais même pas le réécouter parce qu'on pleure trop. Bro, je l'ai jamais réécouté. Je vais pas le réécter, on pleure trop. Je l'ai jamais écouté, actually. I never actually... Moi non plus. I can't. Our episode on our relationships with Black men, that episode, got a lot of people connected to it, and I've noticed that people tend to have more of a connection with our episodes that were a little bit more vulnerable. So we are going to do something similar today, meaning that we are going to identify we are going to talk about female friendships while talking about a book that we read, and we're going to analyze that book and link it to our personal experiences and so on and so forth. Now, female friendships is an episode that Beck and I wanted to cover for a minute, but we wanted to make sure to do it right. So we wanted to, because Beck and I often in our episodes, if you listen to our episodes, we often talk about how
we are just so grateful for our female friends. And it's like, we love our female friendships. And we talk about how deep and intimate and intense our friendships are. And we talk about how they heal us. And especially as feminists, we understand how important it is for us to have female companionship. And we make sure to praise our relationships always in our episode. But we wanted to do something a little bit different. We wanted to talk about the taboos, the uncomfortable parts of female friendships, the difficulties that are found in female friendships. Je pense que la raison pourquoi c'est difficile de parler d'amitié de filles, franchement, c'est parce que le parler sur des plateformes où il y a des gars de sucks. Exactly. Moi, je suis pas down pour la misogynie. Like, je suis pas down pour le comme non, vous n'êtes pas des vrais amis. Non, non. En fait, je vais pas renchérir sur une rhétorique que je suis comme non, mais c'est pas vraiment ça. C'est ça. C'est pas la racine du problème. Et c'est intense. Comme, en fait, l'amitié entre filles est intense. Ouais. Comme autant positive que négative, tu vas sentir quelque chose. Mais je voulais pas, comme, un peu comme notre épisode avec notre relation avec les hommes noirs, c'est être sur une plateforme où, OK, on est entre femmes noires, puis on peut se lancer la balle, puis après, it's out in the world. Mais avoir des gens qui interrompent, qui donnent leur opinion, où c'est basé sur rien, c'est basé sur des sentiments ou des perceptions, des gens qui n'ont jamais non plus vécu l'amitié ou qui savent pas c'est quoi être une relation entre filles, qui donnent leur opinion, ça s'entend pas. Mais... Exactly. Puis pour de vrai, you stole the words right out of my mouth, parce que c'est ça que j'allais dire, justement, c'est on this platform, we feel like we have this responsibility to protect women and to protect the image of women. So whenever we do talk about womanhood and female companionship, we make sure to solely highlight the positive aspects parce que we're already torn apart everywhere else. So it's like the least we could do is have that safety kind of reserved for us on our platform. But that is not also the most truthful path, because there are, like in any relationships, difficulties and hardships in female friendships. We don't necessarily have the space or even the capacity and the understanding to tackle these subjects because we're too wrapped up in the fact that these feelings are uncomfortable. Puis c'est ça qu'on veut we want to challenge that today. And so Beck and I read the book Between Women, Love, Envy, and Competition in Women's Friendships. Beck, you have the book if you want to do a little for our visual. I don't know if you can see. Je sais pas si tu veux voir. Mais ouais, en fait, on a... L'épisode est basé sur ce livre, puis c'est un livre qui est écrit par 2 psychiatres. Donc, c'est la relation entre femmes, mais d'un point de vue psychologique, avec des études, avec... Peu importe, Titi va couvrir ça là-dessus, mais vraiment avoir une base, un peu comme on a fait avec All About Love de Bell Hooks, avoir des experts, des professionnels qui parlent de la relation entre filles, puis nous, on va essayer d'être le plus raw possible, le plus sincère, parce que lire le livre, pour de vrai, ce que ça m'a fait personnellement, c'est j'étais comme je suis pas une bonne amie là, comme ça te fait, il y a beaucoup d'introspection à faire, mais c'est toujours d'un point de vue qui est compassionate. Like, les auteurs aiment les femmes, elles aiment genre l'amitié entre femmes, c'est quelque chose qu'elles valorisent beaucoup, puis ça se voit, puis dans la conversation ça se voit. Fait que c'est ça qu'on essaie de faire, et j'espère que comme y'all gonna comment and be there. Yeah, but I just want to say, really, in order for you to feel like you can properly consume this episode, you have to already go into it feeling okay with being uncomfortable. Because it is uncomfortable, because in this book, we talk about feelings of envy. We talk about feelings of jealousy, of competition, of anger, of abandonment, feelings that are usually, it's like you'll see the tweets of like, oh, when you got that jealous friend, like, da, 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 like, oh, when your friend is competing with you, it's always viewed as you're a weirdo, you're a bad friend, you're a bad person, but you need to understand that these feelings in close female friendships are almost inevitable, and we all either experience it from our perspective or someone experiences it when it comes to us. And it's important for us to talk about these forbidden feelings in order for us to build the strongest female friendships possible. This book was written in 1987, so it is a little bit of an older book. It was
was also written by white women and white heterosexual women. So that's also something to keep in mind. The book is aimed, it has more of a heterosexual angle and a white woman's angle. However, Beck and I, obviously, as two Black women, two Black feminists, we're gonna link it to our personal experiences and link it also to Black womanhood. So we really hope you guys enjoy, and we're gonna get started. So the authors, I'm already so sorry for how I'm gonna pronounce the names. Luise Eichenbaum and Susie Orbach were two best friends that co-wrote the book together. So how the idea came into fruition. So these women, alongside other women, launched the first women's studies program at the college that they were attending. And what started initially as a beautiful project of, coming up with the first women's studies program in their school, working together, banding together to break barriers and to break the ceiling together, eventually led to a lot of conflicts, a lot of arguments, a lot of separation, and the group ended up eventually just falling apart. So Sue and Luise were really thrown off by the fact that how can a project that has started with other women, that was created to highlight a feminist program, a program that talks about women's studies, how could a project like that end up in such turmoil? They wanted to understand better. So therefore, they kind of shifted their focus to female psychology and the psychological dynamics of women's relationships. And that led them to start women's therapy centers in different parts of the world. And they started a very successful partnership together as best friends. They traveled the world. They were incredibly successful. And then eventually, when they were at the height of their success with their projects together and understanding women's psychology, now these best friends started to bicker very, very badly. They started to be super irritated with each other. They were talking shit about each other to whoever would listen. It was just not working out. It was not working out at all. And they were so confused as to how they could be so connected and share so much and rely on each other so much and have passed through so many hurdles together, but then at the same time have these strong negative emotions towards each other. They were confused about that, and they wondered if they even had the space or the understanding to process those negative emotions. So the goal of the book, like I said earlier, is to speak about the difficulties that can arise in female friendships. It was to the point where the two were wondering if it was even a good idea to have started this. Was their work interfering with their friendship, or was their friendship interfering with their work? So again, we're gonna focus on the certain negative aspects of a friendship. So before we get into the chapters, we've been told once, and I'm gonna ask you this, we've been told once that when it comes to us and our podcast, that it would be easier if you and I weren't friends. And that's an observation that was brought up in the book as well. It's like, could this have worked out if we weren't friends? Or is our friendship coming in between this project? So do you think that our podcast can survive the friendship, or can the friendship survive the podcast? Like, just before we get into it, how do you feel? Like, what do you feel? OK. Je fais comme si j'avais pas lu la question en avance. OK, je veux juste dire, c'est vraiment Beck qui a écrit cette question. Comme si je savais pas la question en avance, puis comme si j'avais pas actually réfléchi. By the way, just to let people know, ceux qui écoutent, on boit du Gallo. We should be sponsored the Gallo family. Mon gars, the way Gallo has held down our difficult episodes. So just so you know, c'est mon premier verre, mais j'ai presque fini. Oh, my bad. Mais non, t'es en retard. Let me as keep usual. up. Ouais, toujours. OK, so la question c'est, est-ce que notre amitié pourrait survivre le podcast, ou le podcast peut survivre notre amitié? I think that it can. L'affaire avec le podcast, c'est que j'ai l'impression que le podcast serait pas aussi authentique si on n'était pas amis. Mm-hmm. On aurait pu avoir l'idée ensemble, on aurait pu être des business partners. Mais j'ai vu des podcasts que les filles ont commencé as business partners, and it sucks. To me,
To me, parce que je sens pas, I don't feel the chemistry, I don't feel the kikiing, puis ça, je trouve que ça crée une distance entre l'audience et les podcast hosts. But I think, to be quite honest, je pense que ce serait autant que l'amitié fait en sorte que le podcast est amazing, autant que I feel like it could destroy the podcast easily. Our friendship? Ouais, parce que if we don't fuck with each other, it's done. Ouais. Parce que non, ça c'est sûr. Si tu commences as a business partner, qu'on fuck ensemble ou pas, c'est chill parce qu'on a commencé as a business partner. But if we ever decide que comme, OK, it's done, je fuck pas avec Titi, le podcast, it's not gonna be rolling. Là, on va pas faire en semblant. On va pas, moi, je suis comme, non, je peux Because the thing is also, it's like, we're not an entertainment podcast. We're not like a podcast about, genre, we talk about dolphins and whatever. It's like, it's a podcast about feminism and social issues. Puis je trouve que comme, I feel like I wouldn't be able to sit here and talk about these topics and I don't fuck with you. Tu pourrais, you could not fake it? Non. Mais tu me connais, like, you know ouais, what? non. I can't. No. Like, I really can't. No. And I feel like I would just be crying, like, in between recordings. Like, bitch, like, please. Moi, je pense, tu sais qu'est-ce que je pense qu'il arriverait? Arrête. I feel like we would do an episode and be super cold. Puis là, je verrais un commentaire. Yo, les filles, qu'est-ce qui se passe? And I would be... I would cry. Like, they know. Mais l'affaire, c'est know. que... Mais pour de vrai, people would know. Parce que People would know. I think one of the comments that we've received the most throughout the years, on top of just like, oh, you guys have taught me this, I've unpacked this concept. It's really like, your guys' chemistry is through the roof. Your chemistry is through the roof. Your chemistry is why. Comme il y a des gens qui écoutent le podcast that are not even into social justice, that they just fuck with like us and our connection. Ouais. Puis je trouve que comme, no, I don't think. Comme even when it comes to doing things related to woke or whatever, like individually, like doing like a separate interview, je go, oh my God, no, comme je veux pas. Like, I don't know. I think if you and I are no longer friends, then the podcast would not exist. Would not exist. Et aussi, de l'autre bord, I would end the podcast in a minute si je sentais que it would friction our friendship. Oh, yeah. Yeah. Oh, I yeah. would just dead it. Oh, yeah, me Je too. serais très confortable. Je suis correct. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? Je suis comme, this 32 episode. Truly, je trouve que this podcast in a lot of ways has helped me gain a sense of purpose, has helped me shape my identity more. And it's helped me kind of find a little bit more of a direction in life and just feel it's improved my confidence. It's improved it's allowed me to feel like I have a place in the world. Mais je trouve que comme my friendship with you gives me that even more. Tu comprends? Puis genre c'est pas quelque chose que I would be willing to. C'est comme non. If this podcast was to come between our friendship, then this podcast can go before this friendship can go, in my opinion. 100%. Non, 100%. Yeah. Fait que dans le fond, le but, je dirais, c'est que the friendship survive. So, peu importe ce qui arrive avec le podcast, even if it stopped, c'est chill. Yeah. Mais le but, ce serait toujours que l'amitié reste intacte. Would it be better if we were not friends? Yo, I don't think so. No. But est-ce qu'on serait plus riche? Yes. 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 I feel like, oh shit, this is real. On serait plus riche si on n'était pas amis. Si on n'était pas amis, on aurait déjà comme 2 millions d'épisodes out. On aurait 2 millions d'épisodes, on aurait les brand deals, puis Damn. on serait... Not our friendship stop in the bag. On aurait été super... Mais I would have like, it would have felt more like a job than like something that I enjoy doing, you know? Definitely. All right. Yeah. So, chapter 1 is titled Bittersweet. So, it starts by explaining, it starts by identifying how do female friendships usually start. So you meet a girl. That's always how it works. You meet a girl either in class or at the club or yoga, dance class, pole class. Anywhere you meet a woman in an environment, or now especially it's like online too. It's a thing. So you start with one common interest. You'll have, okay, we bring up one topic.
And then that leads to another topic, and then that leads to another topic, and then that leads to another, and then we eventually enter this amazing cycle of sharing and listening and sharing and listening. And in the book, they mention sharing is not a concession, a particularly difficult struggle and extraction. Rather, it is part and parcel of women's relating. It is second nature, a habit, a way of being. Not sharing feels odd, a holding back that feels almost like a betrayal. And Yo, pause. Moi, j'allais m'excuser à ma meilleure amie when I read that. This? Yeah, que comme not sharing feels like a betrayal. Oh. Yeah. Parce qu'elle m'avait accusée. We had like, on a une discussion par rapport au fait que I don't share everything. Puis que comme elle sentait out of the loop. Puis elle me disait genre, moi, I tell you everything. You're the first person that I think about et tout. Puis c'était vraiment, comme c'était une grosse discussion. Puis j'étais juste comme, puis elle était comme, okay, well, if you don't share as much, I'm gonna withdraw, genre? Ouais, I'm gonna withdraw. Puis moi, j'étais comme, fair. You're feeling overwhelmed. T'es tellement désagréable. Yo, je suis vraiment désagréable. Je suis vraiment extrêmement désagréable. Mais yo, j'ai lu ça, I felt so bad. Yeah. I felt so bad. Puis je suis allée lui dire, puis j'allais mixer, elle a dit, that's what I... Period. C'est ça que j'essayais de te dire. Mais c'est vrai, puis comme, tu sais, in a sense, it's like we seek the company of women to help us navigate the world, that is not built for us, that is built against us. We look to women to have this sense of guidance, to help shape our identities, to help shape our self-confidence. You gained that through your relationship. Ton eye makeup est tellement beau. Thank you so I much. swear to Thank God, you you so bodied it. Thank you. T'as fait ça ce matin avant le travail? Non, t'es folle? T'as fait ça live, hein? Non, mais avant de venir ici, moi, j'étais à la maison. Oh, c'est vrai, t'étais pas au bureau. En tout cas, oui. bref. Okay, cool. So our friendships with women help shape our identities. It helps us become our best selves. So in a sense, we look to our friends to help kind of just affirm our place in the world, like through our friendships, through our connections. In the book, they state, as women take on school, dating, college, marriage, a first job, they do so with the enabling hand of a female friend, perhaps even a temporary friend, soon to be forgotten. But whatever its longevity or circumstances, female companionship has more than likely been a distinctive a feature of women's lives. Puis c'est vraiment vrai. Like, honestly, I can think back on ma première session au cégep, genre... Je me suis fait des amis que j'ai fait. Bro, je me suis fait des amis genre juste pour une session. Comme you were my friend for like that one semester in that one class. But you were my good friend. But you were my good sis. And like, tu sais, je me rappelle, like my first semester, I think my first day, genre c'était comme QM or some shit. Puis j'étais juste comme, first of all, where the fuck am I? It's like I'm entering a new world. I'm separated from my best friends that I like was with for like 5 years in high school. I'm in a new environment. I'm about to shape my new identity as like going into adulthood. Je suis là, j'ai jamais été là avant, puis tout, puis comme it's like the first person I met was like super cool. Elle avait coulé le cours, c'était sa deuxième fois. She was like, girl, let me give you the tea. Let me give you the tea. This teacher is like this. She walked me around school, showed me around the school, and like that was my good sis pour la session. Puis genre, je pourrais même pas te dire c'est quoi son nom, but that was really my good sis. And on parlait de tout et de rien. We were talking about boys. Like it was fun to come to class, but like she helped me feel comfortable and safe and secure in a new environment. Puis comme veux pas, it's like she's now one of those like soon to like in the way that they describe a temporary friend soon to be forgotten, but she has helped shape my identity and helped shape my confidence and selfhood, even if it was for a really short period of time. Like women have this ability, we have this ability to form these intense connections and to feel affirmed by each other. So now, as much as women share, we also understand that it only really feels safe to talk about like harder, more negative emotions with each other when we're talking about other people. C'est comme, OK, là, ça va vraiment être facile pour moi de te dire que comme my nigga's pissing me off, genre, ou te dire que comme I'm having issues at home, or to tell you that like my brother is annoying or my coworker is annoying. It's very easy for me to confide in my friend and tell you these things, but it's not as easy for me to confide in you and tell you things that have upset me about our friendship, things that have upset me about us, because there's a lot of fear and talking about the hurt and the anger that we feel towards each other. And we're a lot more comfortable expressing like the hurt and the anger that we feel in regards to like a romantic partner than we do when it comes to our friends. But en tout cas, for me, it's always been the easiest thing to tell like a boyfriend like,
you ain't shit. Genre, dérange. qu'est-ce que tu fais? Mais my friend does this one little thing and I'm just like, I'm gonna just eat it up. Like, I won't say a word. I will not say a word. And it's a common thing that a lot of women experience. It's very, and when it comes to genre romantic partner, tu voulais dire quelque chose? Ouais, j'allais dire quelque chose. Ouais. Parce que, tu sais, on dit... Parce que je pense que les gens... En fait, le discours d'amitié de filles, c'est quelque chose qui revient à chaque genre 2 mois. J'ai l'impression sur les réseaux sociaux, puis il y a quelque chose qui disent oh, tu donnes that many chances to your nigga and you don't do the same with your friend. Mais tu sais, je pense que comme en lisant le livre, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est comme it's not even I don't give chances to my friends, c'est que I never say shit. C'est legit que comme because you never say shit, it feels like que comme quand we actually talk about it, ça explose and you cut the person off. Mais c'est legit parce que you never said any, like not one single thing, comme versus un gars. Tu peux être comme rien dire au début, puis après comme non, ça me dérange. Tu vas parler dans ta tête, tu vas faire un paragraphe, tu vas comme, puis tu vas le faire multiple times. But a friend, tu vas pas avoir toutes ces discussions, tu vas pas avoir 42 discussions avec ton ami sur le même sujet. You won't do that. Yeah. Like you just not going to. Yeah. Fait que j'ai l'impression que le cutting off vient plus du fait que I never said anything parce que I didn't want to get to cut off that friendship. Okay, you know what? What? Now that you mentioned this, I was thinking about this, and I was going to bring this up in a later chapter. Since you brought it up, we could talk about it now. I feel, I really sat with this. I think it's going to make sense to the listeners once we get to the later chapters, when we like break down genre, speaking up and romantic relationships, all of that. Men, I've come to the conclusion while reading this, and I know that that's the case. I just don't know how I feel about it, like if it's a negative or whatever. Man, I am stricter on my girls than with romantic partners. Comme j'ai réalisé ça. Mais parce que la relation est plus deep. Mais c'est ça. Mais comme je sais pas... OK, check. J'ai vraiment réalisé, je suis comme, I am very strict, I feel, with my friendships. Mais c'est comme, il y a des trucs that men have done to me that it doesn't even come close to genre un truc qu'une amie a fait. And like, I lost my shit over it. Puis j'y pensais vraiment, genre, j'ai pensé, puis j'étais comme... Thank God, first of all, I don't have the type of friendships where like we be fighting, genre we be arguing et tout. Mais comme veux pas, like sometimes you're gonna be hurt by your friend. And whenever I feel hurt by a friend, which is not often, again, thank God, but whenever it does happen, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Comme c'est la fin du monde. Si tu me fais quelque chose, if you like cross a boundary, genre si tu fais quelque chose qui m'a fait de la peine ou tu m'as hurt ou whatever, I need to withdraw, and obviously I need to take a moment. It can take weeks. Mais je suis comme, I cannot be around. Like, I can't. Like, let me just lay down. Mais I think back on the things that have happened with my female friendships, que je suis comme, j'ai snap. Mais j'ai pas snap, mais j'étais comme, okay, non, like, you crossed me. So life, je peux pas deal avec toi. Puis je compare aux trucs que des gars m'ont fait dans ma vie. Puis je suis comme, that's light work. That's like where niggas make me suffer. Puis il y a des trucs que j'ai vécu avec des gars que comme I can't even like speak about it. That's how bad it is, you know? Mais it's like you'll give me a sorry ass apology, pull up to my crib with some sorry ass flowers, puis je suis comme c'est chill. Mais genre avec mon ami, c'est comme I need 2 weeks. Puis j'y pensais, puis j'étais comme why is that? But I think the reason why is because I look at female friendships as you are my home. You are, genre, my refuge. You are comme, genre, I'm like at sea, like drowning, and like you're the life jacket, genre. C'est comme ça que je vois mes amies filles. C'est comme ça que je vois actually toutes mes relations avec les femmes dans ma vie, genre. And I'm including my mom in that, because my mom is like my everything and more. And like I would not, c'est comme je peux rien faire sans ma mère, genre. Puis je repense à ça, puis je suis comme, I have been blessed with like the strongest community of women. Because I even think back on like girls that I've fallen out with, que comme on est plus amis, puis c'est comme on est plus amis sur des mauvais termes, genre si on se voit, on se dit pas allô type shit. But even them, I can like not like you anymore, but still identify that like, bro, like you've really helped shape who I am. Like I will always have that respect. Because it's like I feel like women have it's thanks to women genre que I'm able to stand strong and confident the way that I am. Puis c'est comme je te vois as
you're who I run to when I get hurt. Mais when I look at men, c'est comme, of course, genre, tu vas me hurt. It's like, that's who you are. That's how I've known you my whole life. J'ouvre la télé, je vois féminicide ici, gauche-droite. Je vais sur Twitter, it's talking about bitches this, bitches that. It's like, it's expected of you to hurt me, and I already have that in mind. Puis it's like, c'est comme, ça veut pas dire que ça me fait pas mal. Mais c'est comme, I mean, yeah, it was about time. C'est comme, ouais, t'allais me faire mal, genre. But then my girl, it's like, you're who I run to. Puis, again, je trouve que it's an unfair expectation that is put on women, justement, because of the way that we've been conditioned et tout ça. But it's something that I was able to identify, que comme, yeah, that's, comme, j'ai un problème avec ça, genre. Yeah. J'allais dire quelque chose, mais là, j'ai dit, je vais juste attendre. That we keep going. Non, je vais juste attendre. Ouais. Okay. But yeah. So, like they mentioned in the book, it's very common for a fight or an explosion to happen in like a relationship or a marriage, and not it's like it's normal, but it's not necessarily going to happen in a friendship. You're either going to you might withdraw from a friendship if your friend is annoying you or like your friend hurt you. You might withdraw. You might not respond to their text right away. You might be a little ghosty ghost. Mais comme quand vous allez link up, tu vas more than likely not say anything. You're not going to bring it up. You're just going to act like it never happened, and you're just going to bottle it up, which then creates, resentments, which then it's like your friend does one more thing, it's like you lose it. Mais c'est comme ton ami, puis là ton ami comme mais qu'est-ce qui se passe? But you didn't say nothing. We have a really, really hard time expressing our feelings towards our friendships. So now we're going to get into a little bit of the understanding of why that happened. So, in chapter 2, we talk about new expectations that are placed upon women. So women's ability to form like really strong, intense connections, it comes from the role of mother and a nurturer that we've been assigned from birth, basically. It's a title that we've given by, existing in the patriarchal society that we live in. So women, way before the women's movement, women have always shared like the deepest, most intimate, most raw connection. Sisters, mothers, aunties, neighbors. It's like you there was no censorship. It was you were close, and you almost had to be close because that's really all that you had. You were not confiding that much in your husband. If anything, it's like you had to just settle for like a provider. Oublie. Tu le voyais même pas comme ça. Tu le voyais même pas comme ça. Tu le voyais juste pas comme ça. Tu le voyais pas comme ça. So emotional connection. Where? Stranger presque là. Comme you don't know that nigga. Exactly. So you built the most intimate, the most intense, the most deep connections with other groups of women. But then something changed. There was a shift that happened, and the post-feminist era, the post-women's movement. There was a shift that happened, and there was a newfound censorship within women's friendships that was not necessarily seen before. Now there was kind of this privatization of feelings that was shown in the friendship dynamics, and the reason for that is because there was a new emergence of uncomfortable feelings that you were not really used to feeling before. Now in post women's movement, the post like 60s 70s feminist era, women started to feel certain emotions like jealousy, like competitiveness, like envy, like anger, like abandonment, feelings that they were not that familiar with before. And those feelings were very shameful and complicated to even come to terms with for yourself. Oublie en parler, mais juste pour toi-même, genre, t'asseoir avec ça, puis être comme, oh my fucking gosh, like, what is going on? Why am I jealous of my good sis? Like, what is going on? It was too uncomfortable to even fathom. So instead of for yourself accepting and acknowledging it and talking about it, instead, you now had this newfound censorship in your friendships. But we have to understand why that is. So let's go back to the women's movement to understand why that happened. So at the start of the women's movement, in the book, they state, although we may have called ourselves feminist, we sometimes seem to accept the notion that feminine had to mean weak, passive, unserious, and artificial. So in order for them to fight against that image of femininity and the feminine code that was assigned to women prior to the feminist movement, women felt the need to rebel against that. They felt the need to kind of push that
old code of femininity and embrace a new code of femininity. And by embracing that new code, they had to reject the old one, and they had to do that by rebelling. So how they would rebel just when it comes to like the physical aspects, they would, you know, grow their leg hairs and grow their armpit hairs, start wearing less makeup, would dress in a more masculine style, all of that. That was their way of rebelling. So in the book, they state, we clung to the new code of women just as our mothers clung to the old one. Having this new code, this new uniform was important to us. It helped us to feel that we were part of the women's movement. Being accepted by other women provided a sense of security that each woman yearned for. So the way that the authors explain the women's movement, they compare it to a mother, a good new mother. So the women's movement, the feminist movement, was the new mother, the mother who was proud of her femininity, who was proud of this new code of femininity that provided you access to choice, that provided you the strength, this newfound strength. So this mother was pushing you, her daughters, to be the best versions of yourself, to walk into rooms that you were once not allowed to enter, to not be afraid, to get your master's if that's what you wanted to do, to not get married if that's what you didn't want to do. So your new mother, the good mother, the women's movement, helped you kind of form your identity in a sense. And then your sisters, which were other women, were walking with you in that path. They were providing you with so in the book they said, the self-acceptance gained through our relationships with one another allowed deeper feelings of self-confidence, and those feelings in turn led to autonomy. Autonomy, something that women for a really long time were not able to even identify with. Because of your good mother, the new mother, you were able to feel like you could stand on your own and you can kind of have your own identity. And with the help of your sisters who were encouraging you to do so, you were able to achieve that. So women's identity started to form. They gained a new level of self-confidence, autonomy, self-actualization that was achieved through, in part, from being part of a loving community of women, from being encouraged, from evolving with each other. So now you were essentially kind of out of the cocoon, out of your new mother's arms. So in the book, they state, as each woman internalized the attachment to other women in a secure way, she was able to feel more of her own person. From this more secure base, she could risk steps towards further self-actualization, even if these steps took her out of the cocoon of women's, the new mother's, arms. Just as an infant, having first known itself through mother's reflection, moves on to develop a unique and differentiated self, so too did women, full of other women's positive reflection of love, move on towards steps of differentiation. So now a new concept of differentiation existed, because before, women, for the most part, and again, you have to take into consideration women's socioeconomic status, race, sexuality when it comes to having the same experiences, but for the most part, there was a lot more women that were doing the same thing, that were existing in the same type of reality prior to the women's movement. But after the introduction of your good mother, after the introductions of your sisters going through this with you, you now entered a stage where we could practice differentiation. Now you could kind of exist in different identities. Now it was more common for you to have kids and maybe your homegirl doesn't have kids, or your homegirl's a CEO and then you're a homemaker, you're a stay-at-home wife. So we started to see kind of women a little bit dispersed, and that was something that was new. And this led obviously to feelings of jealousy, anger, abandonment, because it was a confusing time of, why are we not all at the same place? And like, I don't know how I feel about my sisters kind of not holding my hands the way that they used to, you know? So now that leads to feelings that can be uncomfortable, and then that leads us to talk about the merged attachment. Merci pour le contexte. Mais c'est vraiment bon parce que ça explique un peu, ensuite qu'on parle du merge attachment, le conflit d'intérêts intérieur puis extérieur que les femmes ont, qui fait en sorte qu'ils sentent la jalousie, l'envie et tout le travail. Mais avant d'aller là, je veux vraiment parler de, comme tu as dit, what is the merge attachment? What is it? Qu'est-ce que ça enclin? Donc, le concept de merge attachment que j'ai
traduit comme étant une symbiose, le lien de symbiose. Mais il n'y a pas de traduction. C'est moi qui... C'est moi qui... En français, it would be symbiose. Je pense que ce serait... Symbiose, c'est qu'est-ce qui se rapproche le plus. Fait que quand on parle de merge attachment, on parle de la connexion qui existe entre les femmes. Donc, qu'est-ce qui fait la connexion qui fait en sorte que c'est aussi facile puis que c'est aussi intense, une amitié, une relation entre femmes. Fait que quand on parle d'amitié, de relation entre femmes, on dit, un moment, on va dire que c'est merveilleux, que c'est grandiose, que c'est la meilleure chose qu'on a jamais expérimentée. Et l'autre moment, on va dire comme, je suis traumatisée, c'est comme, je suis cicatrisée à vie parce que j'ai perdu une amie, comme c'est intense. Puis on va se dire que comme, oh, les filles savent pas comment être amies, juste à cause de l'intensité des feelings qu'ils ressentent, que ce soit positif ou négatif. La connexion, le merge attachment, qu'est-ce qu'il nous explique, c'est que les retombées positives et les retombées négatives ont la même racine, c'est la même connexion. Et comment cette connexion se développe, comment on apprend à la former, c'est deux choses qui sont importantes à savoir, c'est que en fait, c'est lié à la façon dont les filles sont élevées. Et la première personne qui nous apprend cette connexion, c'est notre mère. Fait que, avant, c'est comment est-ce que la façon dont on est éduqué, comment on est élevé en tant que fille, influence ou fait en sorte qu'on est capable d'avoir cette connexion. Donc, quand tu es une fille, une des premières leçons que tu apprends, c'est à être consciente, à saisir en tout temps les sentiments et les besoins des autres. Fait que très, très, très jeune, les auteurs appellent ça l'antenne émotionnelle. Donc, une fille apprend à développer son antenne émotionnelle qui fait en sorte que non seulement elle est consciente et elle saisit comment les gens autour d'elle se sentent, mais aussi elle va développer la capacité de pouvoir y répondre. So, tu peux rencontrer une fille random in the bathroom, elle va te dire un compliment et le compliment hit. Ouf. Tu vas être juste comme, why? How did you know that this is exactly what I needed to hear? Ou tu vas rencontrer, encore une fois, tu vas être en classe, tu vas rencontrer cette fille, she's gonna make you laugh. Une fille, moi je me souviens, j'étais allée, quand j'ai eu mon permis, non, quand je suis allée faire mon examen de permis, j'ai eu mon permis vraiment tard, like 25. Puis la fille en arrière de moi a commencé à me parler juste like regular. She was like, hey, like, t'es là pour faire ton examen? Je suis comme, ouais, j'ai stressé, non. Puis elle est comme, yeah, I'm 27. I'm like, I'm 25! Puis là, on a commencé à parler du fait que comme ça nous a pris 10 ans pour avoir ce permis. Comme on a cliqué comme ça et quand on est revenu, elle était comme, you got it, I got it, you got it. Puis we were like happy for each other. Je me souviens pas le nom de la fille. Yeah! Je sais pas le nom de la fille, comme après on est passé, on a fait notre route, mais c'est cette facilité que les filles ont à connecter, ça vient du fait qu'elles ont éduqué pour faire ça. Et non seulement elles vont être concernées par le besoin des autres, mais elles vont forger leur identité dans cette capacité. Donc, le fait de pouvoir ressentir, avoir cette empathie, cette compassion pour l'autre et pouvoir répondre à ses besoins, c'est qu'est-ce qui définit ta féminité, puis c'est qu'est-ce qui te définit toi. C'est comme t'es pas une vraie fille si t'as pas de capacité de faire ça. Et avec cette éducation vient comme les caractères, comme des caractéristiques spécifiques comme être douce, être gentille, être serviable. C'est toutes des qualités qui sont associées à la féminité puis qui font en sorte que on est OK, c'est ça être comme c'est ça être féminin, c'est ça être femme, et tout ce qui est contraire est comme contraire à notre identité. Ça nous rend inconfortable. Quand on parle de colère, quand on parle de jalousie, quand on parle d'envie, quand on parle de haine, c'est comme non, c'est pas féminin, puis c'est presque comme imprimé dans ton ADN. C'est pour ça que quand tu t'es dit qu'on commence à sentir ces nouveaux feelings, c'est nouveau for real, parce que on n'était pas habitué à ressentir ça. Et encore une fois, c'est contraire de la manière qu'on nous élève. Et c'est vraiment important de retenir ça parce que ça revient par la suite. Fait que, comme je dis, on apprend à être en tout temps connecté avec les autres et pouvoir répondre à leurs besoins. Et pour être capable de performer le merge attachment, la symbiose, il faut que les besoins des autres deviennent plus importants que les nôtres. Fait que tu peux pas être en symbiose si tu ne suppresses pas tes propres feelings, tes propres besoins. Fait que les filles vont, comme dans leur attachement,
juste par éducation, par socialisation, la façon qu'on a été conditionné, c'est de suppresser tous nos besoins, tous nos feelings pour pouvoir connecter avec les autres, pour pouvoir connecter avec les autres filles. Et c'est pour ça que c'est aussi nourrissant de rencontrer une autre fille puis de connecter, parce que tu mets ses besoins avant les tiens, puis elle met tes besoins avant les tiennes. Fait que c'est sûr que, like, one shot, comme on va connecter, on va être proche et tout et tout. Fait que c'est comme ça, notre éducation fait partie de la raison pour laquelle on peut performer le merge, attachment, la symbiose. Maintenant, qui nous a appris à rentrer en symbiose avec les autres? Genre, qui a fait en sorte qu'on est capable de faire ça? C'est notre mère. Notre mère, c'est la première connexion féminine qu'on a expérimentée. Et c'est à travers sa connexion qu'on apprend à le faire avec les autres. Maintenant, parce que c'est la première connexion qu'on a eue, c'est la connexion qui va être le blueprint. Fait que c'est cette connexion-là qui va te dire qu'est-ce que tu recherches dans ta connexion avec les autres. Et ça, autant le positif que le négatif, dans le sens où qu'est-ce que tu as eu en abondance dans ta relation avec ta mère, c'est peut-être ce que tu vas rechercher chez les filles. Et le manque que tu as eu aussi, ça se peut que c'est ça que tu recherches chez les filles. Que ce soit ce qu'il y a eu en abondance, ce qu'il n'y a vraiment pas eu, ça va déterminer comment tu connectes avec les autres filles. Et c'est vraiment important de parler de ça, parce que je pense qu'il y a tellement de filles qui disent « Oh, je suis pas capable de connecter avec les autres filles. » Puis, tu sais, au début, t'es comme, pick me comme tu veux. Yeah. Réaction, c'est comme, genre, okay, girl. Okay, girl. Like, it's not that hard. Yeah, like, just connect. Et moi, je suis la première à faire ça, parce que je suis comme, de quoi tu parles? J'ai connecté avec la fille dans la toilette just now. Yeah. I connected to that girl. That's my best friend. That's my bestie. Like, that's my bestie. So, je comprends pas pourquoi toi, t'es pas capable. It has to be something with you. Puis, c'est quelque chose qu'on régurgite beaucoup, là, comme, en tout cas, les filles qui sont pas capables de connecter avec les autres filles, like, this is a you problem, you have to introspect, Mais c'est pour ça que faire la relation avec ta mère ou la figure maternelle que tu as eue, peu importe la première connexion que tu as eu avec les femmes, comment ça influence les prochaines connexions, c'est vraiment, vraiment important. Fait que quand on parle de la naissance d'un enfant, fait que quand une mère tombe enceinte, l'enfant existe seulement comme dans l'extension du corps de la mère. Fait que t'es dans le ventre, fait que t'es juste seulement dans le ventre de ta mère. Et une fois que la mère accouche et que l'enfant est là, l'enfant existe seulement dans l'extension de la pensée de la mère, parce que avant de savoir quoi que ce soit, c'est quoi le dehors, c'est quoi à l'intérieur, qui tu es, qui les personnes autour d'elle, tu sais qui est ta mère. Comme c'est la première connexion que tu as, c'est elle qui va te donner le sein. Et c'est cette idée de la mère et de l'enfant comme en fusion, l'enfant, c'est quelque chose qu'on romantise beaucoup. Parce qu'on est comme la mère et l'enfant sont en parfaite symbiose. La seule personne qui peut répondre aux besoins de son enfant, c'est la mère. Comme, c'est la seule. Et aussi, on a l'impression qu'elle répond parfaitement à tous les besoins de son bébé. Maintenant, une section que je vais faire maintenant. La relation d'une mère avec sa fille, c'est pas la même que la relation d'une mère avec son fils. Parce que une mère voit son fils comme étant un autre, comme étant un individu. Ça, je pense que j'ai même pas besoin d'argumenter. Tout le monde va être d'accord avec ça, mais la mère, quand elle voit son fils, elle voit comme une autre personne. Genre, c'est ça, lui, il est lui, elle est elle. C'est correct, il a ses besoins, elle a ses besoins. Mais quand une mère voit sa fille, elle voit son enfance, elle voit ses désirs, elle voit ses besoins, elle voit comme ses rêves, elle se voit. Et ça change la relation qu'elle a avec sa fille et qu'elle a avec son garçon. Fait que donc ta mère est ton premier merge attachment. Fait que c'est là que tu vas apprendre à... Non seulement elle va t'éduquer pour pouvoir faire cette connexion, mais vous allez avoir cette connexion ensemble. Ce qui est important de savoir, c'est que autant que l'enfant a des besoins, la mère aussi a des besoins. Et c'est là l'erreur qu'on fait, c'est qu'on ne voit pas les mères en tant qu'individus à part entière. On ne les voit pas comme des gens qui ont des besoins, qui ont des rêves, etc. Mais la mère est aussi une femme. Et elle a aussi été éduquée à suppress ses besoins, à ne pas asservir les autres avant elle-même. Et c'est la même chose qu'elle fait avec son enfant. So, elle va avoir cette connexion où
elle a ses besoins, elle a ses désirs, mais ce qui est différent avec un petit garçon, c'est que la mère va s'attendre de quelque chose de son attachement avec sa fille, pas nécessairement, pas de son garçon. Parce que c'est un merge attachment. C'est un merge attachment comme toi, tu vas en avoir avec tes amis. Ta mère, c'est pas son... Toi, c'est ton premier merge attachment. Elle, c'est pas son premier. Elle a eu sa mère avant. Elle a eu ses tantes. Elle a eu ses amis. Et ça influence qu'est-ce qu'elle recherche dans sa connexion. Et elle va demander à sa fille certaines choses d'une manière qu'elle va pas demander à son garçon. Fait que les désirs de la mère, les besoins de la mère, sa situation sociale et tout, sa situation économique, c'est pas quelque chose qui disparaît quand elle a des enfants. C'est quelque chose qu'elle amène dans la relation. Fait que, I don't want to say that the son is good, mais parce que lui, il est vu comme un autre individu, it's different. Mais parce que là, il y a un échange avec sa fille, it's different. Et parce que aussi, tu sais, quand t'es enfant, t'as des besoins. Mais parce que dans l'éducation des filles, on t'apprend à suppress tes besoins, c'est dans ta relation avec ta mère que tu vas comprendre que tu dois les suppress parce que ta mère, quand tu vas vouloir ton autonomie, quand tu vas vouloir quelque chose qu'elle peut pas te donner, qu'elle n'a pas reçu, ça va affecter la relation. Fait que cette relation parfaite qu'on voit entre enfants et mère, qui est supposée d'être la mère qui répond naturellement, qui répond de façon adéquate à la fille, est disrupted. Parce qu'elle attend des choses de toi, puis toi, t'attends des choses d'elle, et ça fonctionne pas. Et la fille, qui est une nouvelle personne, qui est un bébé, qui est un enfant, elle est confuse. Elle est affectée parce qu'elle est confuse de « Well, my mom is not responding to my need. » Comme on a cette grosse et intense connexion, and it's not working. Mais it's not working parce que ta mère a ses propres besoins et elle s'attend aussi des choses de toi parce que t'es une fille. So I'm gonna read a quote qui explique exactement ce que ça dit. So, at time, a mother can respond selflessly to the needs and initiatives of this little girl, and she soothes, comfort, encourages, delights, and loves her effortlessly. The little girl shows her pleasure and her satisfaction and beams back a smile, a look of contentment that gives the mother a good feeling about herself that is reflected back and forth between the two of them. But often, a mother has difficulty with her daughter's expression of need, and this easy relating is disrupted. The mother, who continually restrains both her own needs for emotional nurturance and her own initiatives, is unable to respond to her daughter in an open and generous way. Her responses to her daughter are characterized by annoyance and withdrawal, leaving the daughter confused and rejected. So, la manière dont ta mère n'a pas été... comme deux choses arrivent. C'est parce que ta mère n'a pas été capable de répondre à tous tes besoins. Tu dois, en tant que fille, make sense of it. And then when you make sense of it, you look that in every other relationship that you form. Also, ta mère t'apprend que tes besoins sont secondaires. Fait que, en même temps que tu recherches certaines affaires dans tes relations avec les autres filles, en même temps que tu represses tes own desires. So, ça crée beaucoup de conflits. Puis, ce que j'explique, c'est que à cause de cette inconsistance, que un jour, ta mère va juste, like, she gets you, she comforts you, puis elle te dit les bons mots, puis l'autre jour, que c'est juste comme, c'est complètement déconnecté. À cause de cette inconsistance, t'es juste comme, OK, but il existe un conflit entre ta relation avec ta mère, puis c'est cette contradiction qui va exister dans toutes tes relations avec les filles from now on. Il va toujours avoir cette relation, il va toujours aussi avoir cette expectation, parce qu'on agit tout de la même façon. On va toutes repress our own desire, respond to each other's desire, puis un jour, ça va être qu'on se comprend, mais la minute où it's not in alignment anymore, it bursts out. Parce que c'est like, how dare you
Like, how dare you not understand? Like, how dare you, comme, not, like, cater to my needs et tout, comme, fait que c'est un peu c'est le tiraillement qui existe between you and your mother and you with the other girl. Fait que c'est pour ça que, et c'est ça qui fait en sorte que, il y a des filles que ça va être easy. Et ça veut pas dire, une autre chose, je pas, it doesn't mean, ça veut pas dire que ta relation avec ta mère est so-so, que tes relations avec les filles sont so-so. Parce que tu pourrais réagir de façon contraire à cette première relation. Dans le sens, tu pourrais être comme, OK, j'ai pas eu ça avec ma mère, so I'm gonna give that. Je vais essayer de compenser par give that to every girl that I encounter. Puis peut-être que pour toi, c'est extremely easy to have that connections with other girls. Mais à chaque fois que ces filles-là vont te laisser tomber, it's gonna remind you to, like, your mom. Yeah. À chaque fois. Yeah. À chaque fois que tu vas avoir cette déception-là, ça va te ramener à ta mère. Like, te ramener à ta mère, te ramener à ta mère, te ramener à ta mère. Ça dit même qu'il y a des filles qui, consciemment ou inconsciemment, ont ce pattern de créer des relations avec des personnes qui ressemblent vraiment à leur mère pour expérimenter la même déception over and over again, puis justifier la raison pour laquelle elles ne peuvent pas connecter avec les filles. That's deep. Yeah, qu'elles ne peuvent pas connecter. But, le point et l'argument que les auteurs, stand on it, they stand on this, c'est que you need relationship with other women. Comme que tu sois conscient ou non, que tu sois dans le déni ou non, parce que c'est comme ça que tu as été conditionné. You need this relationship to feel fulfilled. Et ça dit genre, a woman without a best friend is a lonely woman. Mm-hmm. Like, it's a lonely woman. Peu importe les exercices qu'elle fait et tout, parce que c'est à travers cette connexion that you find this identity. Mm-hmm. C'est vraiment la racine de ton identité que tu as besoin d'en créer pour avoir un sense of self. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Damn. Speaking of merged attachment, is there what specific trait exists in your merged attachment within your own mom, your own mother's relationship, your relationship with your mother, that you see being reflected in your relationship with other women now that you're an adult? OK. Pour vrai, il y a plein de choses. Au début, it's really funny parce que Titi a lu, we read the book together. Et la première fois que Titi m'a parlé de merged attachment, elle est comme, it's going back to your mother. Je suis comme, non. Yo, j'avais lu le chapitre, j'étais rendue plus loin que Beck et je venais juste de finir ce chapitre puis j'étais comme, bro, like, they talk about your mom et puis j'étais toute excitée puis Beck était comme, ça me dit rien. Ça me dit absolument rien. I was like, okay. I was like, okay. Alors, j'étais comme, no, God, it's not even that. J'étais comme, it is that. That's what... J'étais comme, non, I don't know what is this obsession with the mother. Parce que c'est vraiment drôle. Le livre About Communion de Bell Hooks, il y a un whole chapter of mother, puis elles disent basically la même chose en un chapitre que, of course, less deep que dans le livre, et ça, it goes back to mother. Puis je m'en souviens, je disais ça, j'étais comme, c'est quoi l'obsession, genre, qu'est-ce qu'il y a? Mais it really is. Et I think une chose qui est reflétée qui était un trait entre moi et ma mère, puis qui est reflété dans mes relations en tant qu'adulte. I felt like for the most, pour une longue période de temps, I didn't feel seen in my relationship with my mother. Que ma mère était heureuse quand je reflétais ce qu'elle faisait, genre, quand j'étais capable de faire qu'est-ce qu'elle faisait. Elle répétait tout le temps, like, quand t'étais petite, you were so responsible. Parce que ma mère est vraiment, like, a mom, genre, comme a wife, a mom, elle cook, clean, traditional, elle aime décorer, elle aime les fleurs, like, she likes to, comme quand elle était en Haïti, elle coiffait comme toutes les filles de son quartier, like, she's a girl. Mm-hmm. Puis,
quand j'étais plus jeune, oh my God, I'm the oldest daughter. Bref, quand j'étais plus jeune, c'était ma responsabilité de m'occuper de mon frère et de ma soeur. So I was always like checking up on them. Chaque soir, on buvait du lait. C'est moi qui mettais le lait pour tout le monde. Et s'il restait genre pas beaucoup de lait, I would make sure that tout le monde has an equal like amount of milk in their little like gobelet. Genre j'étais vraiment obsessed. Puis I was like clean. Genre des fois j'étais comme on allait à l'église, puis j'étais comme, I'm not gonna touch the... J'ai pas touché les murs because I don't want to make them dirty. Like, j'étais vraiment... Proper. I was proper. And it got lost. I don't know, genre... C'était juste comme, it got lost. Puis ma mère était comme, oh, I don't know what happened. You used to be... Tout le temps. Fait que ça a fait en sorte que, comme, I never felt seen. Puis je me souviens, quand j'étais au secondaire, j'avais, tu sais, à la fin de ton secondaire 5, il y avait des représentants qui venaient de différents cégeps pour parler de leur programme. Comme, venez dans notre école, on a ce programme-là. Puis je me souviens, il y a une fille qui est venue de Marivic, du programme de mode. Mm-hmm. Puis elle est venue, puis elle a dit, genre, en passant mon outfit de head to toe, c'est moi qui l'ai, comme, cousu, genre. And I was... Gagged. Mm-hmm. I was gagged. Yeah. Puis là, elle parlait de, tu sais, elle est comme, tu sais, fashion is not only design, il y a aussi, genre, marketing. Puis là, elle parlait de comment différents magasins... Je me rappelle encore, différents magasins fonctionnaient. What was the marketing scheme? Comme, tu te souviens de Pink? Mm-hmm. Le magasin Pink, elle était genre... Ils font exprès que ce soit darker, puis que la musique soit forte, so you have the feeling that you're in a club. Fait que ton heartbeat is like racing. Est plus vite. Tu fais plus de impulse buying. Oh. Ouais, comme... It was so good. Yeah. It was so good. Puis elle a donné une petite carte qui parlait du programme, puis c'était genre parfumé, and there was like a bowl. Like, it was so cute. Yeah. And I was like, this is... awesome! Like, I want to do that. Oh! What? Yeah. Je suis rentrée chez moi. Ma mère était comme, that's cute, but what else? Yeah. Comme, c'était quoi les autres programmes? Like, let's be serious. That was cute. Yeah. J'ai tout raconté. And she was like, nice. Like, but now let's get serious. Like, let's get serious. Yeah. À cause de ce sentiment que I've never felt till like, mais récemment, like, genre, I would say, like, 2019, 2020, because I never felt, like, really, really seen. This is what I give to people. Comme, les gens vont toujours se confier à moi ou me parler et tout, puis I always make sure que j'écoute tout ce qu'ils disent et, comme, d'essayer de comprendre, like, who are you at your core? Puis à chaque fois qu'on me raconte quelque chose, I'm gonna repeat to you, like, what you just said. Comme, t'as dit ça. Est-ce que that means, like, this is you? Like, I feel like, yes, that's exactly what I meant. Personne m'a jamais compris. But I make it my mission to see people because I never felt seen for so long. Mm-hmm. Genre, I was comme, il y avait des expectations that were, like, put onto me que j'étais comme, no, I cannot reach that. Puis I need to just, like, it's not me. Fait que c'est vraiment important pour moi de, like, see people, but it's also important for me to feel seen. Et ça, c'est une expectation, une demande que j'ai seulement pour les filles. Comme, je m'attends pas à ce que, comme, un négro, like, me comprenne, ou, like... Yeah, of course. Like, yeah. You gotta make... Comme tu dis que t'as une mauvaise journée, puis t'es comme, yeah, demain is another day. Like, c'est vraiment, like... c'est pas... Drink water. C'est ça, genre. Est-ce que t'as bu de l'eau aujourd'hui? OK. Yeah. Fait que c'est vraiment une demande que j'ai comme pour les filles. Fait que mes amitiés pour filles sont vraiment basées sur, like, me being seen. Et the reason... Je pense que... Tu sais, je réfléchissais à ça, puis j'étais comme la raison pourquoi je suis meilleure amie avec mon... Like, ma meilleure amie pour l'instant, why we're best friends, c'est parce que elle, she believes in me, like, peu importe ce que je fais, genre. Mm-hmm. Si je lui dis, j'aimerais vraiment aller comme dans ce pays-là, elle est comme,
let's do this. Puis là, elle va me sortir un crayon, puis un papier, puis elle va faire genre le budget, puis elle est comme si on économise ça dure ensemble, on pourra être là, puis on pourra faire ci, ça. Comme, pour elle, everything is possible. Yeah. Comme peu importe ce que je dis, like, let's make it happen. Fait que, puis à l'inverse, moi, je lui donne de like, I see you. Parce que c'est quelqu'un qui est perçu d'une certaine manière, puis moi, je la vois d'une autre manière. Puis je suis comme, I think this is you, puis moi, je te comprends. Et cet échange qu'on a fait que comme we're best friend. Fait que c'est comme ça que, basically, But how do you feel, like, whenever you have, like, expectations on a female friend and then something happens and you don't feel seen? Ah, c'est horrible. C'est horrible. Yeah. I throw a fist. Comme, A fist or a fist? A fist. A fist? A fist. Non, pour de vrai, je me fâche, puis c'est comme ugly, là. C'est même pas genre, je vais partir en silence. I'm gonna explode. Yeah. Like, si je sens que, sur le moment, tu m'as pas compris, et c'est genre la pire chose que tu pourras jamais faire. Like, it's bad. It's really bad. Ça peut être un misunderstanding, hein. Ça peut être que la personne n'a même pas compris le mot que j'ai dit ou comme... Mais si j'ai l'impression que tu m'as pas compris quand j'essayais de comme partager quelque chose, comme je vais pas juste disparaître, je vais exploser, snap. I'm gonna snap and then withdraw. Mais c'est vraiment horrible. C'est actually not good. So, yeah. And you? What about you? For me, I feel like my relationship with my mom is my best friend. Comme my mom is my whole entire world. Comme growing up, c'est genre, I started to talk very early. Like, I was talking before I was 1. Genre, je parlais fucking bien. Puis, it's like, my mom and I would have conversations. Like, my earliest memories with my mom is just talking. It's just me talking. And my mom, comme I always say, genre, my mom is one of these people that is just really just meant to be a mother and, like, really wanted this. Puis ça paraît in the ways that she raised me. Puis, sincèrement, it's like, my mom is such an amazing mom that it makes me even question if it brings doubts to, like, should I be a mother? And it's good feelings it's good to question yourself. Mais je suis comme, I tell myself, like, I feel like it would be a disservice to give someone just even 1% less than what she's given me, because I feel like I've experienced like wonders. So I feel like it would be so unfair to then have children and then know that I'm not able to give them all of that because I've experienced the best. Tu comprends ce que je veux dire? That's how I grew up, genre. Puis ma mère et moi, on est très proches. On a toujours été super, super proches. And she was always just like, tell me everything. Tell me absolutely everything. Talk to me. Genre, c'est comme, elle vient me chercher de l'école, puis c'est comme, elle veut tout savoir. Qu'est-ce que mes amis font? Qu'est-ce qu'on a appris en classe? Tout. Every thought that crosses my mind. Every song that I love. Elle veut tout savoir. Elle veut tout savoir. Every emotion that I'm feeling. My earliest memories with my mom is just me talking to her, genre, and confiding in her. Puis tout, that's how we grew up every stage of my life. Obviously, like, for a few years when I was a teenager, like, I was an asshole, but it's like everyone's an asshole when they're a teenager. But then that fixed itself when I was like, you know, I was like 18, 19, 20, whatever. J'ai toujours parlé avec ma mère, genre, puis c'est comme, it just, sometimes the weight of the world is on my shoulders and I just have one conversation with my mom and I just feel like she already fixed it. Tu comprends? It's just this comfort that she brings me. And throughout the years of me, like, relating to, like, talking to her, her finding solutions, her just being like an ear to me, c'est comme, naturally, I grew up being that for others. I was always like, c'est comme, viens voir, parle-moi, what's up? Like, talk to me. Like, I would have strangers just come up and talk to me. I just had this, I made them feel comfortable, and I know that I got that from my mom. Mais it was up until, genre, my early 20s that I was like, hold on. But my mom don't talk. Genre, my mom, I don't know what's going on. C'est comme, ma mère a pas eu la vie la plus facile, là. Elle a vécu des affaires, puis c'est comme, it's almost as if we look at her as being, like, invincible to all the bullshit that, like, she's experienced, because she never lets it affect how she is with us.
So, c'est comme, à un moment donné, t'oublies, genre, qu'elle a des sentiments, genre, pour de vrai. T'oublies. Puis j'ai réalisé, je suis comme, I only know you as a mother. And, like, as a caretaker and as a listener, mais c'est comme, how have you been handling all of this? And I don't know. Genre, je sais pas ce qui se passe. Puis c'est comme, tu sais, because also, like, in my late teens, early 20s is when I really started to get involved in, like, tu sais, comme, social justice and, like, feminism. And through understanding feminism, you learn about different identities in women and, like, understanding, like, how a mother is often made to suppress her feelings. J'étais comme, I feel like that's my mom. So c'est comme, I went through a period of, like, est-ce que tu peux me parler, genre? Comme, est-ce que t'es correct? Puis comme, that kind of gave her the green light to, like, now, and also because I was older, là, ma mère, comme, je trouve que c'est comme quand j'avais comme 20, 21, c'est genre, notre relation a pris un autre level, parce que là, c'est comme, elle partage avec moi, puis c'est que j'apprends des choses que je savais même pas, des trucs qu'elle me dit, 10 ans, il y a ça qui s'est passé, puis je suis comme, what in the hell? And, like, I saw, like, the ease that she had in confiding in me, and then with her confiding in me, it kind of just woke something up out of me, puis je suis comme, I don't confide in people. I do not confide in people. Like, I grew up not saying a word. Quand je dis not saying a word, je vais même pas te dire... Je te dis rien, en fait. Je te dis rien. I'm just funny and listen and, like, give advice. Je ne parle pas. I just feel like... C'est comme, je pensais même pas que j'avais la permission, genre. So, veux pas, I grew up having a lot of feelings of, like, man, like, I don't feel like my relationships with my friends have any depth. Puis c'est comme, it's weird because my friends think that relationships have depth, but it's because you are so honest with me, mais comme tu me connais pas, genre. Puis c'est comme si I had all of these friends, but then I felt there was a lack. Like, there was a lack, and then that built frustration inside me. Puis j'étais juste comme, none of you bitches are real for real. Mais c'est comme, je comprenais pas pourquoi je me sentais comme ça, mais c'est dès que ma mère a commencé à s'exprimer que c'est comme si elle m'a donné la permission de pouvoir le faire aussi. Puis it's like around that time that I started to really, like, open up with my friends, and it's still a work in progress because it's only like 5-6 years in the making que je suis vraiment en train de m'exprimer à mes amis. Puis comme, even then, it's like you have to pull. You have to pull. Tu dois me demander quelques fois comme si ça va pour que je sois comme. Mais tu sais, c'est ça. So it's like, my mom is able to do that with me. She doesn't really do that with anybody else. She does that with me because I pull and I push and I ask the questions. And sometimes I still feel frustration today, to be honest, sometimes, because I'm like, ugh, comme, why aren't you pulling? Mais c'est comme, aussi, c'est à moi de comme juste te faire confiance et de te parler, like, with the same ease that you have with me. But it's still, and I know that j'ai 100% pris ça de ma mère, genre, 100% pris ça de ma mère, puis ça cause comme de la frustration parfois parce que je me sens pas compris, je me sens pas que, genre, people have an interest in understanding me. And it's something that I'm still working with. C'est vrai. But tu fais beaucoup d'efforts. Ouais, mais aussi, comme, you are the friend that I confide in the most. Mais also, it's because you're the friend that pulls the most. Like, des fois, on va parler, puis genre, on va juste, comme, parler, puis tu vas être comme, OK, mais Titi, what about this? Like, c'était comment ça? Genre, puis genre, je skip la question, puis tu vas forcer, genre, so it's like, yeah, I don't know. Mais tu vois, je pense que ça vient du fait que on se complimente comme ça parce que I need to see you. Yeah. Comme, I need to see you. You actually need to. Comme, I need to see you, genre. Yeah. Quand j'ai rencontré Susie, elle disait rien. Mais you're funny. La pense que you're funny as... Yo, Susie est tellement drôle. Je pense on oublie de demander comment ça va. You got jokes, comme... Yo, moi, je tu sais, les quotes, là, when the funny friend is going, je suis comme, I relate. comme, yo, elle est drôle, mais comme... À un moment donné, je te dis, comme, je connais pas cette femme. Genre, elle dit absolument rien sur elle. Mais moi, I need to see you. Parce que sinon, là, je suis comme, there's something missing. Puis aussi, j'ai l'impression que because I know how it feels to not be seen, je suis comme, tu peux pas être bien, là. Comme, tu peux pas jamais dire tes sentiments. Puis là, les vieux quotes, là, comme, moi, j'ai besoin de personne. Je suis comme, je sais que t'es pas bien, je sais que t'es misérable. Ouais. Parce que tu peux pas être bien. You cannot move through the world and, like, not talk. Yeah, c'est dur, puis surtout parce que je sais c'est quoi être écouté parce que j'ai ça avec ma mère. Puis je suis comme, this is so lit. C'est lit. Like, I want to experience this with other people too. C'est lit. Mais tu vois, t'as dit que comme, quand ta mère a commencé à s'exprimer, ça t'a donné le droit de t'exprimer. J'ai l'impression que quand j'ai
commencé à voir ma mère comme un individu, ça l'a permis de genre me voir. Like, elle est comme, oh, this is fun. Genre, comme, this is more fun. Genre, quand j'ai commencé à... Comme c'est vraiment en mi-vingtaine que j'ai vraiment commencé à parler à ma mère, mais aussi défendre ma mère. Yeah. Genre, comme je trouvais des affaires... Si mon père dit un truc, je suis comme... Because you saw her. Ouais, je suis comme... Yeah. Puis lui, je suis comme... Des fois, il dit des affaires, puis je suis comme, papi, comme t'avais pas rapport. Comme Yeah. vraiment, comme, this was out of line, puis tu devrais t'excuser. Ou genre, quelqu'un a dit quelque chose, puis des fois, ma mère dit absolument... Ma mère s'exprime beaucoup, beaucoup, mais quand elle est hurt, des fois, elle est mute. Comme elle dit absolument rien. Yeah. Puis elle est vraiment, vraiment, vraiment émotive. Puis je suis comme... Puis il y a arrivé des situations où, genre, des gens ont dit des trucs sur ma mère, puis j'étais comme... This was not cool. Yeah. Like, this was not great. Yeah. This was actually shitty. Puis quand j'ai commencé à vraiment voir ma mère, elle est comme, oh, wait, this is more fun. Comme ça, c'est plus fun qu'on soit des individus qui puissent... on peut communiquer puis échanger, etc., que genre, on est un miroir l'un pour l'autre. So, yeah. No, it's interesting. All right, so we're going to enter the next chapter, which is abandonment. Now we getting real. Là, c'est plus cute, là. Là, on rentre dans les affaires. Okay, so feelings of abandonment is something that is often felt in female friendships, but it's also a feeling that is kind of forbidden, therefore never addressed. So, and it's feelings that we feel ashamed of sometimes, because oftentimes you feel abandoned when your friend is experiencing something that brings her joy. So you feeling abandoned because of that kind of is like, so am I not able to be happy for my friend? Am I a hater? Like, where's that coming from? Like, let's say your friend gets your primary friend, like your best friend, or the friend that that you spend the most time with, gets in a relationship, regardless of if she's able to balance time between you experience a loss. You experience a loss because you're no longer her primary person. There's a loss felt. There is, in a lot of women, a sense of abandonment that is felt. Often you don't even know that that's what it is, because you kind of just are like, this feels weird, I don't really know what it is. But a lot of times what that is, it's you feel abandoned. But we don't really give ourselves the space to even acknowledge those feelings. So we're going to talk about feeling abandoned within your friendship. So I already gave the first example, feeling abandoned when your friend gets in a romantic relationship. So first of all, we live in a culture that often places friendships as like a secondary thing. It comes second to romantic relationships. It comes second to marriage and sexual relationships and all of that. Those are the first. Those are the primary relationships. So for women who are put in a position, but there are certain women, however, that their friendships are their primary relationships. There are a lot of women that for years have just not really dated, and their primary relationships, like the people that they talk to when they come back from work, the people that they see on weekends, it's their homegirls. For a lot of women, that's their reality. So, and especially when you have that like one really, really close friend that for her, she takes a primary role in your life, losing that closeness, being demoted to second place. C'est vraiment démodé. So you are. It triggers feelings of abandonment, and it's okay. And what I really love about this book is that they're able to talk about certain feelings like abandonment, envy, and all of that in such a compassionate way that doesn't bring shame, because it's nothing to be ashamed of. These are normal feelings, and we would get so much further in our friendships if we felt honest enough to first accept that within ourselves, but also express that to your friend. And your friend should be also in a place to be able to accept that and not be like, you're a weirdo, like you're a freak, like what the fuck, like you trying to fuck me, like I got a nigga, what's up? Because je vois souvent des Oui. I'm sorry. I see that often of like when your homegirl thinks she's your man. Puis c'est comme, your homegirl just loves you, sis. Like, she loves you. Mais tellement que it's a trope. Dans Mean Girls, that was a trope. Yeah. Comme Regina George, puis l'autre, I don't remember her name, qui la détestait, comme they used to be friends. Puis là, the whole narrative was like, oh yeah, we used to be friends, but I got a man, and then she started acting like jealous and weird, so blah, 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 blah. Puis là, the joke was she's a lesbian. Puis we run with it. Like, les gens disent vraiment ça. Comme, c'est bizarre, ça commence à devenir bizarre, genre. Non, mais comme, l'affaire qu'il faut comprendre, c'est que, like we said in the earlier chapters, women get a lot of their sense of who they are, their sense of identity through their connections with other women. Because
they have a sense of well-being through that merged attachment, your close friend basically is part of who you are, an extension of yourself. Je t'ai fait ça pour que tu me... Ah, OK. On va donner son verre, faut que je la serve. Ouais. So, in the book, they say the sharing of time, activities, aspirations, pleasures, and pains transforms an individual's sense of inner emptiness into one of rootedness and connectedness. So, what happens when your friend now gets into a romantic relationship, your primary friend that gets into a romantic relationship, and then now you're kind of demoted to second place, you experience a loss. You experience a loss of a friend that also triggers negative aspects of the mother-daughter relationship that we just identified in the previous chapter. So in adult friendships, there's this unconscious desire to merge with your friend and to be nurtured, to be cared for, to be mothered. And we unconsciously look to our friend to provide us with what our mother gave us or maybe didn't give us. And that's what we look for because the thing is, we always have to have a sense of attachment. If it's not with our mom, then it has to be with our friend. And if it's not with our friend, then it has to be with the man in order for us to feel like we have a sense of identity. So you kind of lose yourself, essentially. And it's like a breakup, but we don't act like it. Whenever you go through a breakup as a woman, it's like, oh my God, sis, let me come over with the ice cream. Like, are you okay? Are you good? Like, we take care of you and we acknowledge the pain and the loss. But there's no room for us to acknowledge the pain and the loss of someone who loses their primary friend or loses the closeness and the attachment that she had with her primary friend, because again, a lot of who she is and who she identifies with has been built through that attachment with that friend. So of course you're experiencing a loss that is not identified societally, and it's kind of just like deal with it. Like, not even deal with it, you shouldn't even have those feelings to begin with. C'est pas un événement, en fait. C'est rien. Like, move on. Like, go get yourself a man. C'est ça là. Go get yourself a man. Go get yourself a man. C'est comme, why are you tripping? Mais c'est comme, but I... Attends, c'est vrai. Ça, c'est... Pause. Parce que... Parce que pourquoi? Je pense que même ton... Like, l'ami qui est en relation maintenant, puis qui t'a comme abandonné, même elle est heureuse parce qu'elle est comme... But he has a friend que tu peux... No, I don't want that. I want my sis. Like, but it's weird. Like, even talking about it right now, part of me does feel like it's weird. Ouais, like, moi aussi. No, genre, I do, like, genre, I'm gonna be real. Like, I'm gonna be real. Like, part of me does feel like, girl, c'est correct, like, what the fuck? But it's those are real feelings. Those are real feelings. And they give an example in the book of two best friends who did everything together, like they worked together, so they would have their lunches together. After work, they would be on the phone, and then again, no social media. Pour de vrai, guys, je vais vous dire un truc. Je lisais les livres, j'avais pas calculé que ça a été écrit en 1987. Je suis comme, why are these bitches always on the phone? Like, every chapter is like, I'm on the... Je suis comme, yo, vous êtes pas, je sais pas, FaceTime ou je sais pas trop. Mais j'avais pas calculé que social media wasn't a thing. En tout cas, bref. Two best friends who did everything together, would go on lunch, be on the phone, weekends together, all of that. One of them got a boyfriend, and then, of course, like, she didn't cut off her friend. Her friend was still in the mix, but, like, now not all the lunches were for her. Now the weekends is like a couple, like, last, they were skipping weekends of, like, having fun. The thing is, like, she was her primary friend. So now the friend that is single is aware of her emotional dependency she's aware of the emotional dependency that she has to the relationship, but she now had no one else to bring that dependency to and to feel that attachment to. So again, we're used to acknowledging romantic breakups when a woman loses her partner, but we don't acknowledge the loss that is felt. So once again, nobody really comes to comfort you. And what happened is the single friend was dealing with those feelings of abandonment within herself. She didn't want to mention it to her friend because... Qu'est-ce que tu dis même? Qu'est-ce que tu dis? Je suis triste. C'est comme, passe un week-end avec moi. C'est comme, and in the book they said that the single friend needed to accept that she was upset and not suppress it. And if both friends together could acknowledge the single friend's valid hurt and pain, then the single friend would be a little bit less alone in her grief and in her loneliness. And it doesn't change that it's still a loss, but now at least she's supported and understood by her friend. Puis, how do you feel about that? OK. OK, dans le livre, OK,
la solution, c'est toujours de speak up. Ils disent toujours qu'on devrait normaliser les conversations, que on devrait parler de ce qu'on ressent. Comme là, je me sens abandonnée. Je devrais dire à mon ami que comme this is how I feel for real. Comme je me sens abandonnée, t'étais avec moi tout le temps, puis là, t'es avec lui. C'est tellement cute en théorie. Je trouve que c'est tellement It's hard cute to do for real. Théorie. Mais à chaque fois que j'y pense, je suis comme nah. On dirait que si c'est moi qui étais dans la position, je serais comme this is my time to find a new friend. Comme c'est vraiment tout. Genre, c'est là, il faut que je trouve quelqu'un d'autre. I have to hang out with someone else. What's so wrong with just being like, pour de vrai, I get it. Like, it doesn't mean that je dois drop mon gars. Genre, it doesn't mean, comme, genre, j'y pensais, je suis comme, tu sais, to be honest, this is not a feeling that I can identify with just because I feel like I'm always the one that's in a relationship. C'est toujours toi. OK, là. Je vais juste confirmer ce que t'as dit. I feel like comme, bro, j'étais en relation genre every freaking year of my 20s. Like, j'ai toujours été en couple. So, pour moi, genre, je suis pas cette amie-là. Mais en même temps, I feel like comme, il y a des temps, like, obviously, sometimes, like, I'm single for a couple months, puis après, je reviens en couple. Mais comme, the time that I'm single, obviously, I have a lot more time to give to my friends. Puis comme, there is a shift quand je suis en couple. Puis comme, tu sais, veux pas, c'est genre, I feel truly, like, if my friend sat me down and was like, pour de vrai, tu dis comme, tu sais, genre, ça me manque, genre, c'est comme, I do feel like a loss. I feel like I can acknowledge that. Like, I feel like I can acknowledge that. OK, mais and then what? Dans le sens où... Ouais. Dans le sens où... Like, qu'est-ce que je... Ouais, c'est genre, are you not gonna be annoyed? Parce que... Bon, ça vient après. By the way, il faut un part 2. Je veux juste te dire ça, là. Juste pour briser la glace. Mais je pense qu'on va être capable de finir abandonment. Ouais, on va être capable de finir abandonment. We can do that. Mais l'affaire, c'est que... Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça. What are you gonna do? Puis j'ai l'impression que c'est un truc qui peut plus, de ma perspective à moi, c'est un truc qui peut plus comme start shit. Parce que même si t'es comme, je comprends. Puis après, tu rentres chez toi, t'es comme, wait a minute. I have a nigga. Like, c'est nouveau. C'est fresh. I want to enjoy it. Like, maybe she's tripping. Parce que moi, la raison pourquoi je peux pas relate à ça, c'est parce que j'ai beaucoup d'amis. Fait que, tu vois, ils disaient beaucoup primary friend. On dirait que les filles ont une graine, 2 graines d'amis. Moi, j'ai vraiment l'impression que it's like, oh ouais, c'est même pas toujours un gars, c'est comme, oh, she's gonna be less available, ou elle a trouvé comme des amis qui fit plus avec son, like, her lifestyle, whatever. I'm just like, je sais pas, je rotate beaucoup et, pas vous mentir, parce que I'm not that great of a friend, dans le sens où, des fois, il y a des demandes qu'on me fait, I feel like I cannot give to my friend as much as they ask me. Je peux pas le donner. Je suis même soulagée quand mes amis ont d'autres amis. Does that make sense? Je comprends ce que tu veux dire. Comme j'aime que you don't have to rely on me all the time. I think I feel sometimes guilt. De quoi? Genre of not being able to show up the way that I used to when I wasn't in a relationship. OK. Puis ça parle... Mais justement, c'est ce guilt que je me... Mais ça devient pas du resentment? Ça devient pas du resentment. Je sais pas, parce que l'affaire, c'est que they talk about the fact that the single friend was feeling abandoned, and then the friend in the relationship felt guilt. Like, she felt this type of guilt of like, damn, I'm not showing up for my friend. And it says here, it may seem strange that getting for oneself engenders guilt, but in so many instances, as in hers, this is what occurs. She was subconsciously aware that she had abandoned her friend, and part of her felt deeply guilty for having done so. She couldn't bear to see her friend's pain because she felt she had caused it. Her guilt interfered with her ability to stay emotionally connected and in touch with her friend's needs. I feel like I've been in that position a lot. And it doesn't make me resent my friend. It just kind of makes me... Je trouve que it's like I feel that attachment breaking and I feel like I caused that. Je sais pas comment expliquer. Que t'as... OK. Parce que tu sens que t'as la raison. Je sens que je suis la raison. Que la raison que ça se brise. C'est pour ça que tu peux pas sentir... You cannot feel resentment parce que t'es comme, yo, c'est legit ma faute. C'est ma faute, genre... Puis, tu sais, il y a des moments comme, tu sais, genre dans le groupe chat, it's like all the girls are single, puis genre, tu sais, comme dans les temps, c'est comme moi, je suis en couple ou whatever, it's like...
oh, guys, come over. Puis je suis comme, I can't do spontaneous shit. Because si j'ai pas de plan, I'm with my man, you know? I cannot do spontaneous shit. And I'm like, damn, like, I can't show up for my girls right now. Je sais pas. But moi, personnellement, I wouldn't mind you bringing that up to me. I wouldn't mind you bringing that up to me. Je serais effrayée. Pour vrai, I would shit my pants. I wouldn't mind. I truly, I wouldn't mind. I wouldn't mind. Parce que tu sais, dans le sens où I would shit my pants, dans le sens où je suis comme, elle est tellement heureuse live, puis moi je suis en somme. But it doesn't mean you don't want me to be happy. It doesn't mean you don't want me to be happy. C'est comme à la fin de la journée, it is a loss that you feel. It doesn't mean that, mais ça je me sentirais sentir comme ça. Mais tu vois, moi, il y a des temps que OK, un autre exemple, abandonment career-wise, OK? Là, ça, they gave an example in the book of two best friends who are social workers. They met in college. They went through marriage, children, all of that together. Now, at 42 years old, yeah, at 42 years old, one of the women was like, you know what? I'm about to go back to school to do psychotherapy. Immediately, her best friend felt like completely left behind and abandoned, and was just like, she was incredibly supportive and super proud of her friend, super happy for her friend, but at the same time she was not able to shake the uncomfortable feeling of abandonment. She was not able to move past feeling like, damn, this move is about to take her away. This is about to make her open her eyes to a whole new world. Maybe she's not gonna fuck with me anymore. It's a fear that she had, and she was so disgusted with herself that she even felt those things, that she felt like an awful friend. She felt like an awful friend, and she wasn't able to basically to even express that to her friend. Puis l'affaire, okay, I think part of the reason why, okay, je vais dire une affaire. L'affaire de comme your friend feeling abandoned, that you're in a relationship. Prior to reading this book, okay, to be real, like let me backtrack real quick, okay? To be real, avant d'avoir lu ce livre, si tu venais me voir ensemble like Titi, le fait que t'es en couple, j'aurais dit girl, ouais. C'est vrai. Mais tu vois, tu sais pourquoi j'ai changé d'avis? Parce que j'ai lu ça et j'ai relate avec the girl that was abandoned by her friend who was achieving things. Okay. Mm-hmm. Okay. And it is an uncomfortable feeling. Like, it is an uncomfortable feeling. To genre, your friend is accomplishing something, your friend is getting to places, and you're like, puis c'est for real, genre, tu sais, elle disait comme, she was so proud of her friend, et c'est for real, genre, t'es tellement fière de ton ami, genre, t'es tellement comme, oh my god, look at my bitch go, but then c'est comme vraiment, genre, look at my bitch go, genre, and like, you feel abandoned because for different reasons, mais comme, I feel, for myself, 2023, je trouve que comme, like, most of my circle was like reaching certain heights, genre comme puis j'ai pu m'asseoir and feel those feelings of abandonment, like after reading this book, j'étais comme, I was able to identify like, okay, I was feeling abandoned. Genre c'est comme des amis avec qui j'ai grandi, comme on like really like saw me grow, like we've grown together. C'est comme you're accomplishing things, like you're getting approved for apartments. C'est comme you're securing like c'est comme a raise, des trucs comme ça. Like okay, now you've moved up to like a really good job. Because also I feel like 2023, I kind of hit like this growing pains of like 25, and I was like, oh my god, I'm 25. What the fuck am I doing with my life? Like I felt like I was just like stuck and like in loserville. Like truly, I felt like I was in loserville last year. Puis je voyais mes amis, comme pour le reste, tous mes amis ont pris des W's genre cette année. Puis c'est comme j'étais tellement comme je te dis genre comme larmes aux yeux type proud. But I'm able to identify now that I did feel a sense of abandonment of like, I feel like you guys are all one by one sitting at the big girls table, and I'm still here figuring shit out and like being confused. Mais je suis vraiment content que tu dis ça parce que moi aussi, same at 25. It's always 25. Je sais pas, I think at 25, c'est comme tout le monde is like winning. Puis toi, t'es là, puis t'es juste comme... En tout cas, je sais pas, moi, I was like, yo, je regresse. Comme tout le monde avance, puis moi, je regresse. Bro. Et c'est pour ça que... And I think... OK, maintenant qu'on parle de like feeling of abandonment, I think that's why, à chaque fois que les gens parlent de la pandémie, I'm so happy parce que everybody was stuck with me. I think it's... I was like... Je te jure. Tout le monde était comme, oh non, je suis pas capable, je savais pas. J'étais comme... Moi,
everything was rolling et je savais pas plus qu'est-ce que j'allais faire de mon futur. J'avais rien dans mon bank account. Je savais pas où je m'en allais. I was crying every day, j'étais depressed. Je manquais tous mes cours, je rentrais pas au travail, on a failli me renvoyer. Comme tout ça arrivait, and then it stopped for everyone. Là, je suis comme, everybody felt like a loser. I'm like, y'all feeling just like me. Oui. J'étais tellement contente. But then it's like, I feel like, damn, am I a misery loves company type of person? Yeah, like, that's not fun. So That's not fun. Mais That genre, was tu sais, me. OK, ça, c'est chill parce que tu parles de genre tout le monde, mais comme, penser de ça, genre de tes tes amis. c'est inconfortable. Puis comme, veux pas, je te jure, comme, to be honest, I've never felt a bigger sense of abandonment in my friendships than in 2023. Je te fucking jure. Je te jure. It's like, and I'm telling you, like, from the bottom of my heart, every, like, je suis fière de toi, every, like, j'arrive pas à croire que tu fais ça, est sincère. C'est vraiment sincère. Puis comme, c'est des sentiments qui sont tellement inconfortables que des fois, je me sentais comme si je devais juste, comme, fall back un peu de mes amitiés, puis comme pas être aussi présente, parce que j'étais comme, I love y'all so much. I'm so proud of you guys. Okay, il reste 1 minute. OK. Brennan a dit 1 minute. OK. Mais c'est vraiment comme, I love you guys. I'm so proud of you guys. But I feel like, genre, je suis tellement en arrière que what's even the point of, like, engaging in these conversations? Like, en tout cas, unfortunately, guys, we have so much more. Like, we are barely. Je pense pas qu'on est on a la we're not moitié. even at half. We're barely scratching the surface. This is definitely gonna be a 2-parter. And it's the next chapter, guys, envy. Yes. Competition. Like, anger. Anger. Like, it's about to get real. Oh, anger. You thought abandonment was cute? It's about to get real. So, we really hope that this was really just the first part, the introduction, and then we're going to get to the nitty-gritty in the next part. We really hope that you guys have enjoyed this so far. If you're still not sure of how you feel, t'inquiète, stick around for part 2. It's going to all come together. Ouais. Let it sit. Let it First sit. of all, let it sit. We're going to see each other in a few. We'll be right back. Non, on revient avec part 2, we have to. Yeah. C'est pas fini. Oh non, c'est vraiment pas fini. So on that note, I'm TT. And I'm back. And we're what the kids call Whateva. Là, yo, tu sais qu'est-ce qui est fou? C'est que